pasti sebelum sebelum mulai presentasi saya dan atau Bu Pinta, eh, maksudnya dan atau itu maksudnya kalau beliau sedang kondisinya sedang fit ya, itu akan mengoreksi juga gitu. Jadi bukan hanya saya tapi Bu Pinta juga. Namun dua pertemuan terakhir kita eh, tidak dikoreksi ya oleh Bu Pinta karena Bu Pintanya sedang eh, berobat sampai ke Pinang gitu ya. Kalau yang untuk yang ini juga belum dikoreksi dengan Bu Pinta karena di drive juga belum ada. Saya tadi pagi mau koreksi, mau lihat, ternyata belum ada. Jadi harusnya kalau dengan Bu Pinta itu maksimal pengumpulan untuk PPT presentasi adalah seminggu sebelum presentasi. Jadi misalnya presentasinya minggu depan, itu minggu ini harus sudah selesai. Selasa ini, ini hari apa? Rabu, ya Rabu. Gitu. Ingat di awal, Bu Pinta selalu minta seminggu sebelum. Tapi karena sekarang sama saya sih nggak masalah di minggu yang sama, asal sehari sebelum. Jadi kalau kalian presentasinya Rabu pagi, itu maksimal harus sudah dikumpulkan Selasa pukul 23.59. Seperti itu. Itu ya. Dan setelahnya, revisinya, eh, kelompok-kelompok yang belum revisi nih, coba diingatkan. Saya secara berkala kok ngecek di Google Drive. Jadi jangan kira tidak dicek gitu ya. Eh, ada folder revisi kan. Setelah presentasi dikumpulkan PPT revisinya itu seminggu waktunya dari setelah presentasi. Jadi maksimal ya di Selasa depan. Seperti itu. Kemudian eh ini, nah ini harusnya hari ini saya pengennya offline, tapi Muhiban bilang hari ini jadwalnya online Bu, nggak ada kelas katanya gitu. Saya nggak tahu ya, saya belum sempat ngecek karena kemarin juga full acara di kampus sampai sore. Nih, saya mau coba cek jadwal kalau sampai ada kelas kosong, awas ya Muhiban mana nih Muhiban? Mana tadi saya lihat nih Muhiban nih. Nih ya, Ya Bu giliran Shelly. kita offline susah sekali. Bener-bener ya, giliran online ada yang Iya izin Bu. lah, mau ke kelas di perjalanan ini itu. Nggak ada lagi yang Muhiban ya. Iya Bu, Ini baik Bu, kita siap. panjang perjalanan nih, dan sama saya aja nih dari awal sampai akhir. Ya, soalnya maksudnya ketika harus jadwal offline, saya bisanya online, kalian yang di perjalanan lah, apa izin. Nah, giliran sekarang saya bisa offline nih teman-teman ya. Kemarin saya menawarkan untuk offline. Tapi mau Iwan bilang nggak ada kelas bu, nggak ada kelas bu, pakai kelas A bu, gitu. Oke, sudah biar cepat langsung saja kita berikan kesempatan untuk kelompok yang maju. Baik Ibu, sebelumnya izin share screen ya Bu. Ya, silakan. Suaranya sepertinya agak kecil ya, coba cek lagi. Saya doang yang nggak kedengeran atau gimana? Putri halo, halo ya? Cek Ibu, ya cek Bu. Iya, Kedengar nggak Bu? A- iya kedengeran tapi kayak masih kecil gitu. Padahal saya udah volumenya udah paling maksimal. Coba Muhiban ngomong, dengeran nggak dari saya? Tes tes, halo, tes tes. Silakan yang bisa open cam ya. Oke, Ibu, saya izin mulai presentasinya ya, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to our lecturer, Bu Haula, and all friends here. First of all, let us thank God for giving us health and the chance to be here today. On this occasion, I will act as the moderator for today's presentation. Now, we will listen to a presentation from Group 8 of the Mathematics Education 2024 class. The topic is relation and function. Before we begin, let me introduce the group members. My name is Kesa Tabita Febriani. Halo Syahira. Dan Cindy Aulia Hadi. Okay, their presentation will cover about what a relation is and how to show it, inverse relation and combination of relation, composition of relation and their properties, reflexive, symmetric, antisymmetric, and transitive, what a function is, including domain, codomain, and range of function, injective, surjective, and bijective, and the last inverse and composition of function. Next. Okay, let's now begin the presentation. To the first presenter, Cindy, please go ahead. Baik, terima kasih Kesa. Sebelumnya mohon maaf Bu Ola, saya join 2 device, jadi yang on mic izin on cam ya Bu. Definition of relation. A relation is a connection between the members of one set and the members of another. A relation from set A to set B connects the member of set A with those of set B. A relation can be expressed in 3 ways. The first is a row diagram, then the second is set of ordered pairs, and the last in Cartesian diagram. Example, give set A is the containing 1, 2, 3, and set B is the containing A, B, C. Answer. Let 3 be two set. Set A is the containing 1, 2, 3. Set B is the containing A, B, C. In the diagram, each element of set A is paired with one or more elements of set B to form ordered pairs which represent a relation from A to B. The following pairs are formed. Element 1 from set A is related to element I and B from set B. Element 2 from set I is related to element B for set B. Element 3 from set A is related to elements B and C from set B. Hence, the relation between sets A and B result in the following set of ordering pairs. Yang B R is the set of ordering pairs 1 related A and B, 2 related to B, 3 related to B and D. Yang C-nya itu in Cartesian diagram. There are two axes. The x-axis represents the element of set A. The y-axis represents the element of set B. The relation between elements of set
I and set B is shown using points on the diagram. Based on the given ordered pairs, from example, if the relation is R is the set of ordering pairs, one related A and B, A and B, comma, 2 related to B, comma, 3 related to B and D. Then A point is placed at the intersection of one on the x-axis and A on the y-axis for the pair 1 relative to A. A point is placed between 1 and B for 1 relative to B. A point is placed between 2 and B for 2 relative to B. A point is placed between 3 and B for 3 relative to B. And a point is placed between 3 and C for 3 relative to C. The point indicates that there is a relation between the elements of set A and set B. Boleh di next, Kesa? Number of relation. If the number of elements in set A is K and the number of elements in set B is I, then the number is possible relation from A to B is R equals to raised to the power of K multiplication I difference 1. Example, the number of elements in set M is 4 and the number of Ini elements tidak bisa open in cam ya? set Maaf Ibu dipotong. maaf, saya join 2 device, yang satunya on cam. Oh, ada 2 ya? Iya, ada 2. Baik, saya lanjut. The number of element in set M is 4 and the number of element in set N is 3. Answer, R equals to raised to the power of K multiplication I difference 1. R equals to raised to the power of 4 multiplication 3 difference 1. R equals to raised to the power of 12 difference 1. R equals 4096 difference 1. R equals 4095. Boleh di next. Inverse relation. Let R be a relation from set A to set B. The inverse of R, denoted as R inverse, is a relation from B to I containing all ordered pairs that, when swapped, still belong to R. Notation: R inverse is the set of all ordered pairs B relative to A such that the ordered pair I relative to B is the element of R. Example, let P be the set 2, 3, 4 and Q be the set 2, 4, 8, 9, 10, where P relative to
is an element of relation R if P is divisible by Q. Then R is the set of ordering pairs 2 relative to 2, 4 and 8, 3 relative to 9, 15, 4 relative to 4 and 8. R inverse is the set of ordered pairs 2 is relative to 2, 4 is relative to 2, 8 is relative to 2 and 4, 9 is relative to 3, 15 is relative to 3 and 4 is relative to 4. Boleh di next. Combination of relation. So there are 4 combination of relation. The first is interaction. Then the second is union. The third is difference, and the last is symmetric difference. Example. Set I is the containing A, B, and C. And set B is the containing A, B, C, and D. R1 is the set of ordering pairs A relative to A, B relative to B, and C relative to C. R2 is the set of ordering pairs relative to A, B, C, and D. Then R interaction R1 interaction R2 equals the set containing the pair A relative to A. R1 union R2 R1 union R2 equals the set containing A relative to A, B relative to B, sama ayah lagi makan ekor lele. C relative to C, A relative to B, C, D. R1 difference R2 equals the set containing B relative to B and C relative to C. R1 symmetric difference R2 equals the set containing B relative to B, C relative to C, A relative to B, C, and D. That's all the material I can convey. I will return it to moderator. Okay, thank you, Cindy. Next. Now I will continue with the topic of composition of relation. Composition of a relation means combining two relations to form a new relation. If we have a relation R from set A to set B and a relation S from set B to set C, then the composition is written as S composed with R is a relation from A to C. In the simple terms, if A is related to B in R and B is related to C in S, then in S composed with R, A is related to C. Next. Now let's look at the properties of a relation. Number 1, reflexive. A relation is reflexive if every element is related to itself. That
That's mean set A there are contain set A there are contain B, B is element of relation R for every B element set A. Number 2, symmetric. A relation is symmetric if whenever A, B is element of relation R and B, A is element of relation R2. Number 3 is antisymmetric. A relation is antisymmetric if the only time both A, B and B, A are elements of relation R is when A equals B, and the last is transitive. R a transitive is a relation is transitive if whenever A, B and B, C are elements of relation R, then A, C must also be in element of relation R. Next. Putri, next. Next, the equivalence relation. An equivalence relation is a special type of relation that groups elements in a set based on a special rule. A relation is called equivalence if it satisfies 3 properties: reflexive, symmetric, and transitive. For the example, set A is equals to the set of 2, 4, 6, and the relation R includes the following pairs. 2, 2, 2, 4, 2, 6, 4, 2, 4, 4, 4, 6, 6, 2, 6, 4, and 6, 6. Prove whether the relation above is an equivalence or not. Now let's check the 3 properties. Reflexive, we have 2, 2, 4, 4, and 6, 6. In the symmetric, we have 2, 4 and 4, 2, 4, 6 and 6, 4, and then 2, 6 and 6, 2. And the last, transitive. We have 2, 2 and 2, 4 equals 2, 4. 2, 6 and 6, 6 equals 2, 6. Because the relation has reflexive, symmetric, and transitive properties, it can be concluded that the above relation is equivalent. Next. Now we talk about function. A function is a relation for which is value from the set the first elements of the ordered pairs or domain is associated with exactly one value from the set of second elements of the ordered pair we call the domain. The notation of a function is written as f from x to y, or y equals f of x. Next. The terms in function. First, domain. Domain is all elements of the set in the origin. Domain is the set which is the input of the function. Codomain is all elements of the set that includes all the
possible values of a given function. And the range is all elements of the actual output, which we are supposed to get after we enter the function's domain. For the example, here the function is defined as f of b equals a plus 3. Set A contains the input 1, 3, and 5. And the set B contains all possible output 4, 6, 8, and 10. The domain is 1, 3, 5. The codomain is 4, 6, 8, 10. And the range is the actual output we get. The range is 4, 6, 8. Next. Oh, the next presenter is Putri. For Putri, please go ahead. Yeah, thank you, Kesa. Now, let's move on to one of the important properties of a function, which is the injective function. A function from A to B is called an injective function if every element in set A is mapped to a distinct element in set B. In other words, no two elements from A share the same image in B. And mathematically, this means that each element in B has at most one pre-image in A. And below, we have 3 diagrams. The first two are examples of injective function. As you can see, each output in set B is connected to only one input from set A. There are no duplicates. However, in the third diagram, we see 2 arrows from different elements in A pointing to the same element in B. This violates the definition of injectivity. So this is not an injectivity function. Okay. Okay, next, now we move on to another property of a function, surjective function. A function f from A to B said to be surjective if every element in set B is the image of at least one element from set A. In other words, the function covers the entire set B. There's no element in B that it's left out. Let's look at the 2 diagrams in the bottom. On the left, the function is surjective. You can see that every element in B, P, Q, and R has an arrow pointing to it from at least one element in A. But on the right, element R in set B has no incoming arrow. That means R is not in the image of the function, so D is not a surjective function. Okay, next. Next, we will discuss the bijective function, which is a combination of an injective function and surjective function. A bijective function is a function that is both injective and surjective. It is also known as a one-to-one and onto correspondence. That means that every element in set A has a unique partner in set B, and every element in set B is paired with exactly one element from A. On the left side, we see an example of bijective function. Each element in A is mapped to a different element in B, and all elements in B are used. This one. And
On the other hand, in the right diagram, one element in B is mapped by two elements from A. Therefore, it is not bijective function, because it is not injective. Okay, next. Okay, let's start with the type of function. And the first, constant function. This function maps every input from the domain to the same single output value. And mathematically, it is written as f of x equal c, where c is a constant number. The graph of this function is a horizontal line parallel to the x-axis, as shown in the example below. No matter what value of x we input, the output f of x remains the same, constant. And next, identity function. This function maps each element of the domain to itself, in other words. And in mathematically, it is written f of x equal x. For example, if x equals 1, then f of x is also 1. If x equals 2, then f of x is 2. And the graph of the identity function is a straight line passing through the origin, 0, 0, with a 45-degree angle to the x-axis. Okay. Next, modulus function. Let's start with the modulus function. This function returns the absolute value or any real number, and in other words, it always gives a non-negative result. And this is a formula. It is written f of x equal the absolute value of x. And the graph, take a look, graph it from a V shape, because all the negative value are reflecting upward. And next, polynomial function. Polynomial function is a function which is expressed in the form, and the formula is f of x equal a sub n x to the power of n plus a sub n minus 1 x to the power of n minus 1, and so on, plus a sub 1 x plus a sub 0. And the shape of the graph depends of the highest degree of x. And next. Linear function. A function f of x is called a linear function if it is defined by f of x equal ax plus b, where a is not equal to 0 and a and b are constant number. The graph of a linear function is a straight line. And this is a formula. The formula f of x equal ax plus b. And as you can see in the example, the graph is a straight diagonal line. In this case, the equation is f of x equal 2x plus 3. So the slope is 2 and the y-intercept is 3. And next, quadratic function. A function f of x is called a quadratic function if it is defined by f of x equal ax squared plus bx plus c, where a is not equal
to 0, and A, B, and C are constants. The graph of a quadratic function is a parabola. And this is a formula of quadratic function. F of x equal ax squared plus bx plus c. And here, example of a quadratic graph, it forms U-shaped curve called a parabola. And the graph can open upwards or downwards depending on the side of A. And next, staircase function. A function f of x is called a staircase function if the graph of the function f of x appears in the form of horizontal step-like intervals. And this is a formula. The formula f of x equals floor of x. And as shown in the graph, the line increases in step, just like staircase. The value remains constant over an interval and then jumps to the next level. And next, rational function. A rational function is a function that is expressed as a ratio between two polynomial functions. In other words, f of x equals z of x over h of x, where g of x and h of x are polynomials. And this is the formula. And the graph shown asymptote, which are lines the function approaches but never touches. This happens when the denominator becomes 0, making the function undefined. Okay, next. And the last, let's talk about odd and even function. A function f of x is called an odd function if f of negative x equals negative f of x, and it is called an even function if f of negative x equal f of x. If f of negative x is not equal to f of x and also not equal to negative f of x, then the function is neither even nor odd. And how to read? F of negative x equal negative f of x for odd function, and f of negative x equal f of x for even function. And in the graph below, we can see example of both even and odd function. An even function is symmetric with respect to the y-axis, like the graph of f of x equals x squared. An odd function is symmetric about the origin, like f of x equal x cubed. Next. Okay, next inverse function. On this slide, we're going to learn inverse function. The notation for the inverse function is f inverse, and the domain of f is the range of f inverse, and the range of f is the domain of f inverse. Two functions f and g are said to be inverse of each other if f of g of x equals x and g of f of y equals y. If the inverse of function f or f inverse is itself a function, then f is called an inverse function.
A function has an inverse if and only if it is bijective, which means it's both 1-to-1 and onto. And now let's look at the example. We are given the function g equals open curly bracket, open bracket 2, 1, close bracket, comma, open bracket -1, 4, close bracket, comma, open bracket 5, 2, close bracket, comma, open bracket 3, 0, close bracket, close curly bracket. And we are asked to find values involving the inverse function g inverse. The inverse function g inverse. To find the inverse g inverse, we swap each pair in the original function. So g inverse equals open curly bracket, open bracket 1, 2, close bracket, comma, open bracket 4, -1, close bracket, comma, open bracket 2, 5, close bracket, comma, open bracket 0, 3, close bracket, and close curly bracket. And B, g inverse of 1. The inverse of 1 means find the input whose output is 1 in G, and the result is 2. And C, the third, G inverse of G of 1, since there is no input 1 in the domain of G, and this is undefined. And next, the fourth, G inverse of G of 2. G of 2 equals 1 and G inverse of 1 equals 2. So the result is 2. And the last, G inverse of 2. G inverse of 2 equals 5. So G of 5 equals 2. And yes, result is 2. Okay, next. Next, composition function. We will discuss about composition function. Composition function combines two functions to form a new one. If G is a function from set A to set A and F is a function from set B to set C, then the function from set A to set C is called the composition function. It is denoted by F composed with G, and we read F around G or F composed with G. Okay, let's look the diagram. We have three sets A, B, C, and the function G maps element from A to B. Then the function F maps elements B from B to C. So, for example, if A is an element of A, then G of A equals B is an element B of B, and F of B equals C is an element of C. So we can write F composed with G of A equals F of G of A equal C. And therefore, the composition function can be written as follows, like this. Therefore, we can summarize the composition function with the formula F composed with G of X equal F of G of X. And second, G composed with F of X equal G of X, G of F of X. Then next,
properties of composition function. This slide explains properties that apply to composition function. There are several important rules we need to understand when composing two or more functions. And the following are the properties that apply to composition function. Number 1. In general, the commutative property does not apply to the composition function. The formula is G composed with f of x not equal f with composed with g of x. The second, if the function f and g are the same, the commutative property that applies is G composed with f of x equals f composed with g of x. And the third, if one of the function f and g is the identity function denoted by identity function, the commutative property applies f composed with the identity function of x equals the identity function composed with f of x, and both are equal to f of x. The identity function is a function that returns the input unchanged. And the last, for the composition of 3 or more functions, the associative property applies. This means for any 3 functions, f, g, and h, it always applies f composed with of g composed with h of x equals f composed with g of composed with h of x. Understanding these properties help us simplify and evaluate composite function more effectively. And that concludes my presentation. Thank you for attention, and I will now hand it back to the moderator. Okay, thank you Putri for the explanation. Bu Ola, maaf, ini Ya. mau langsung ke Oke, quiz lagi. tunggu saya dulu ya. Oke, Bu. Geser ke yang pertama ya. Oke, terima kasih kelompok 8 ya. Iya Bu, betul. Iya. Coba digeser dari yang pertama ya. Relation and function. Tadi saya dengar masih lecture ya. Lecture itu kuliah. Kalau lecturer baru dosen. Kemudian geser. Definisi. Bentar Ibu, masih loading. Ya. A relation is a connection between the members of one set gitu ya. And the members of another. Mungkin definisi-definisi ini bisa dicari yang definisi formalnya gitu ya. Nggak cuma yang ini aja, nggak cuma definisi relasi aja, nanti yang ke bawah-bawah ada catatan saya. Geser lagi. Tadi ini bacanya gimana ya, number of relation? Siapa yang tadi presentasi? Satu lagi, geser lagi. Ibu. Geser lagi, sekali lagi. Ya, coba gimana bacanya yang ini. Tadi saya nggak terlalu kedengaran.
if the number of elements in set A is K and the number of elements in set B is A, then the Bentar, saya set headset saya, Pak. Coba ulang lagi. if the number of elements in set A is K and the number of elements in set B is A, then the number of possible relations from A to B is R equals to range to the power of K multiplication I difference 1. Gimana? R R equals to raise to the power of K equals to apa? R is equal to R raise is equal to R raise kok to apa? the power Kan ini dua pangkat. R is equal to 2 to the power of K multiplication I difference 1. K K multiplied by I. Karena K by sama I. I ya. Ya, Iya. Angkanya ya. Kita nggak tahu. Kenapa Iya. susah pakainya K sama I? Lihat dari materinya K sama Ibu. Apanya? Saya lihat di PPT materi dari sumber yang saya cari itu dia pakai K sama I. Iya, sama I. ini saya lihat bahasanya juga non formal ya untuk definisi, kemudian contohnya sama seperti ini. Sebenarnya nggak masalah kalian ambil sumber dari mana aja, asalkan disesuaikan. Misalnya nih kayak gini, kenapa harus pakai K sama I? Bisa kita pakai yang lain. Apalagi kita kan pengen belajar versi Inggrisnya gitu ya, untuk lebih mudahkan dibaca misalnya. Gitu ya. Boleh Ya, Bu. diulang lagi ya. R is equal to R equals to the is power equal of to K equals R to the is power equal of to R is itu bukan equal to TWO ya, to dulu is equal to gitu. R equals to the power R of is equal to R is equal to the power to dulu, duanya to belum. to the power of K multiplication by Multiply I difference by 1. Multiply by I difference 1. Nah, difference 1. Bener nggak teman-teman? Harusnya subtract by. Kalau Pakai pakai minus. subtract. Nah, Pakai minus, Bu. kalau dari awal bacanya minus. Tapi kalau subtract harusnya bacanya yang mana duluan? Yang satu Yang dulu. satu dulu, Bu. Satu dulu, One. bener. Satu dulu yang dibaca kalau pakai subtract. Jadi one subtracted by gitu kan, baru baca depannya kan. Tapi kalau udah bacanya dari awal ya udah langsung aja minus one gitu. Nah ini teman-temannya sebenarnya udah pada bisa, cuma mungkin ternyata ketika presentasi masih ada yang masih bingung atau belum bisa gitu ya. Boleh tanya ke teman kelompoknya atau kalian latihan dulu, latihan presentasi dulu. Ini sudah latihan presentasi dulu belum didengar oleh minimal tuh teman sekelompoknya.
Tadi Belum sudah ya? sudah Ibu. Sudah. Sudah dibantu koreksi. Putri ya tadi yang ngomong, siapa tadi? Iya Ibu. Ya, tolong ya diperbaiki ya, karena nah ini apa namanya pembaca ini kan nanti kalian sebagai basic untuk mengajar. Jadi kalau masalah materi nggak terlalu banyak, kita hanya menyesuaikan aja. Cuma yang penting paham basic-basicnya. Oke, next lagi ya. Slide berikutnya ya. Tolong diperbaiki ya. Kemudian ini nih, inverse relation. Bacanya apa tadi? Silahkan. R inverse-nya ini R pangkat minus satunya bacanya R gimana? in nah R inverse is the set of all ordered pairs B related to A such that the ordering pairs A relative to B is an element of R. Enggak, yang itu notationnya aja, notationnya. Notationnya bacanya gimana? R Notation, inverse dibaca. R inverse is the set of all ordered pairs B related to A such the ordered pair A A relative to B is an element of R. Ini loh maksud saya yang di tengah-tengah ini notation. Notation aja, notation. Kamu bacanya gimana gitu. Iya Ibu, saya bacanya kayak tadi. Sebentar, saya coba ini. Sorry, gimana tadi? Saya belum jelas saya R inverse-nya. Tolong diulang lagi. Ya notationnya aja cara baca yang bawah sebelum example itu loh. Siapa Cindy ya?
Iya, Ibu Cindy. Ya sudah, Putri Hawa aja, Putri Hawa. Gimana? Masih di mute? Tes masuk gak suaranya, Bu? Iya, Ibu. Ayo. Jadinya Putri, Bu. Oke. R inverse is the set of all pairs B, A such that A, B is an element of R. Ya. Ulang lagi, Betul, ulang lagi. Ulang lagi. Saya kurang kedengar tadi. Mohon maaf. Ini saya harus nutup telinga dulu nih. Headsetnya agak-agak. R, Lagi. in, R inverse is the set of all pairs B, A such that A, B Of is all an pair ya maksudnya. Yeah. Pair. Ah. pair. All pairs B, A such that A, B is an element of R. Oke. Good. Boleh kayak gitu ya, boleh. Alhamdulillah untuk benar gitu ya. Iya ya. Udah Masih, udah Bu. benar ya. Jadi kita bisa bacanya R inverse aja kalau bingung-bingung apa nih ya to the power of minus one kayak gitu-gitu ya. Kalau ini R inverse bacanya R inverse aja. Ya. Oke, coba Cindy baca lagi coba yang dibaca Putri. Lalu Ini bisa masuk juga gak ya, Bu, is equal suaranya? to ya, is equal to the set of gitu ya, of all pairs of B, A gitu ya. Dan selanjutnya, oke, silakan Cindy. Ibu suaranya masuk gak ya? Masuk. R inverse is the set of all pairs B, I should that A, B is an element of R. Such that A, B is element of R gitu ya. Jadi ini order pair ya. Oke, lanjut. Geser lagi. Combination of relation. Nah, ini juga pakailah kenapa mesti pakai ini R1, R2 ya. Saya tahu maksudnya ini relasi 1, relasi 2 gitu kan. Coba sebagai example aja contoh kan ya. Iya nggak? Bener nggak? Iya, Bu. Tapi nggak usah lah pakai R1, R2, bisa pakai yang lain gitu kan. Ya, nggak mesti pakai gini karena jadi apa nih R1, R2 saya pikir tadi ada hubungannya dengan inverse, relasi inverse ya. Yang mudah aja. Oke, diperbaiki ya. Sama ini tambahkan intersection. Kalau intersection tuh apa, union apa, difference apa, itu pakai diagram Venn-nya juga bisa. Ya. Iya, Bu, baik. Kemudian composition. Composition ini sebenarnya kalau dibentuk pakai ini ya, pakai kalimat kayak gini malah jadi bingung menurut saya. Ini kan sebenarnya hampir sama dengan maksudnya pembahasan ya composition juga tadi composition function ya. Composition of relation mendingan pakai
ini aja diagram tadi row-nya tadi dari A ke B gitu kan. Terus B ke C gitu digambar aja ya. Jadi komposisinya gimana? Ya. Set A, set B, relation R, nanti ada R. Ntar dari B ke C ada S gitu kan. Terus S round R gitu kan. Atau R round S gitu. Ya. Ini yang bikin siapa? Slide-nya kalian tuh bagi-bagi. Hah? Saya yang bikin. Siapa tuh? Bentar, saya Sa. belum cek. Oke, Oh, jadi kalian tuh campur ya? Ada yang bikin PPT, ntar yang presentasi beda lagi gitu slide-nya. Oh, enggak, Bu, sama. Oh gitu. Ini iya kalau menurut saya sih, menurut saya ya, misalnya kalian bagi-bagi tugas itu nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma harusnya ketika baca juga atau memahami itu PPT ya udah dalam bentuk kelompok. Jadi mau siapapun yang baca sama-sama udah ngerti gitu ya. Jangan hanya memahami slide bikinan dia sendiri aja. Gitu. Ini diperbaiki ya. Compositionnya of relation itu tadi. Kemudian propertiesnya. Propertiesnya saya nggak tahu ini kamu dapat sumbernya dari mana. Coba cari definisinya ya, bahasanya ya. Mungkin nanti juga ada, nanti ketemu di bawah definisi-definisi juga itu kayaknya pakai bahasa sendiri aja gitu ya, dibahasakannya. Jadi kalau misalnya mau materi, mau apa namanya menyampaikan materi di kelas, itu usahakan pakai definisi formalnya aja, dari bukunya aja. Nanti kalau mau pakai bahasa sendiri atau pakai bahasa yang lebih mudah gitu ya, itu adalah bahasa kita, cara menjelaskan aja ketika menjelaskan gitu. Tidak di PPT-nya. Gitu ya. Properties of relation ya. Tadi udah sampai mana? Ya udah, oke. Diganti ya. Coba cari definisinya. Kemudian yang ini equivalent. Di example, prove whether the relation above gitu kan. Ini kan bahasanya prove whether kayaknya masih diubah ke bahasa sendiri, ke bahasa Indonesia terus ubah ke bahasa Inggris kayaknya ya, saya lihat ini bahasanya kalimat-kalimatnya. Nah, ini sebaiknya kalau kita ini kan ada set gitu ya, set A, set R gitu ya. Terus kita mau kasih ditanyakan apa yang ditanyakan? Ini itu ekivalen apa enggak gitu kan ya? Ya, Bu, gitu. Memiliki apa sih relasi ekivalen apa enggak gitu kan? R-nya itu adalah ini gitu kan. Nah, ini tuh adalah relasi ekivalen atau bukan. Nah, ini jangan proof. Kalau proof itu dibuktikan. Bukti itu beda dengan show. Show itu apa? Tunjukkan. Jadi kalau seperti ini adalah kita show aja. Show the relation above is an equivalence. Udah titik aja gitu. Show that the relation above is an equivalence relation gitu. Ya. Paham nggak? Karena kamu jawabannya seperti ini. Kalau jawabannya seperti ini namanya menunjukkan aja. Oh iya, menunjukkan kalau dia itu equivalence. Berarti ada refleksifnya, ada simetriknya, ada transitifnya gitu. Yang kamu jawab ini adalah menunjukkan aja gitu. Jadi soalnya jangan prove whether the relation above is an equivalence or not gitu. Ini kan equivalence atau tidak. Ini bahasanya masih kayak bahasa kita sendiri terus abis itu kita translate gitu aja ya. Jadi show that the relation above is an equivalence relation. Udah titik.
show that aja. Oke, paham ya? Diubah ya. Oke, Ibu. Oke. Ini juga definisinya kayaknya masih belum ini ya. Bukan salah, cuma coba cari definisi yang biasa kita pakai gitu di matematik ya. Walaupun mungkin tapi sebenarnya kalau di buku-buku yang bahasa Inggris itu sudah banyak itu. Di buku Theo Bill tuh. Coba cek deh yang versi Inggrisnya. Ya, supaya nggak repot-repot maksud saya geser ya. Geser slide, saya udah bilang geser slide belum? Ya, tadi yang definisi function gitu ya. Kemudian domain, kodomain, range gitu juga ya. Kalau memang mau dijelaskan pakai bahasa simple, bahasa kita boleh, tapi pada saat menjelaskan. Tapi kalau PPT usahakan ya memang itu bahasa dari buku gitu ya. Ini juga yang injective function, definisi-definisinya. Definisi injektif, definisi surjektif, definisi bijektif ya. Oke, banyak contoh-contoh type of function-nya ya. Sudah banyak ya. Menurut saya sih ini kalian materinya terlalu banyak karena banyak yang dibahas. Tapi nggak apa-apa. Ini untuk mengenal aja ya. Ada constant function, identity function gitu kan. Kemudian polinomial, modulus, banyak sekali. Hanya yang penting pengenalan aja nggak masalah sih. Yang penting cara bacanya benar. Composition function. Ini yang tadi agak belibet ya, Putri bacanya ya. FOG jadi F round H gitu ya. Kemudian jadinya bacanya gimana? Coba Putri Halwa yang di kotak ini halaman slide ke-24. Yang Saya lupa kalian yang share screen, saya yang main ini aja. Ya, F composed with G of X equals F of G of X. Apakah betul, Ibu? ulang. Ibu. F composed with G of X equals to F of G of X. Yang habis is equal-nya kamu baca gimana? Is equal to Is F equal to F of G of X. F of G of X Of gitu. X. Iya, Ibu. F of G of X. Kenapa F of G of X? Karena Putri sempat lihat di internet pun gitu, Bu, cara bacanya. F of G of X. Kalau yang bawah. G composed with F of X is equal to G of X of F of X. Kalau bahasa Indonesianya gimana? Kalau baca ini. F komposisi G
Iya kan Bu ya? F Ya komposisi kan bingung sendiri ya. Ya lanjut, nggak apa-apa. F komposisi G. F komposisi G, X sama dengan F FGX biasanya Putri Bu langsung. FGX gitu kan? Ya, Ya, bacanya ya, ya. ya. Kalau menurut saya ya udah nggak ya, yang after tanda sama dengannya itu nggak apa-apa, F of G of X, karena kita bacanya juga F GX gitu ya, langsung ya G FX gitu ya. Tapi kalau yang sebelumnya yang masih pakai round itu boleh F round G of X ya, itu juga nggak masalah sih, F round, karena kan kita pakainya FOG gitu ya, FOG GOF. Nah bisa juga kita pakainya composition function of X, pakai composition function dulu. Composition function of X, F round G is equal to gitu. Jadi kita kasih tahu dulu kalau ini ada fungsi komposisi dari X, F round G is equal to F of G of X. Yang bawahnya gitu juga. Composition function of X, G round F is equal to G of F of X. Paham ya? Paham Ibu. Terima kasih Hmm. Ibu. Nah, jadi kita yang depannya dulu, yang F round G-nya dulu kita kasih tahu dulu ini adalah fungsi komposisi dari X, F round G gitu ya. Baru is equal to gitu. Oke, lanjut lagi. Yang kalau tanda tidak sama dengan bacanya gimana? Putri tadi not equals Bu. Is not equal to gitu ya. It's not equal to. Hmm. Oke, itu aja sih. Teman-teman ada yang mau kasih saran, masukan? Yang mungkin saya kelewat tadi? Oh tadi yang cara bacanya ya, yang properties denote by yang tree. Yang ketiga. Bacanya gimana Putri? Coba dibaca. If one of the function Yang keberapa Ibu? Yang ketiga ya? If oke. F berarti samain kayak yang tadi yang sebutin komposisinya dulu ya Bu? enggak, maksud saya Oh yang tadi oh Putri aja iya, coba aja. Dari awal, if one of the function ya Bu. If one of the function mm, F round the identity function of X is equals to the identity function round F of X, and both are equal to F of X. ulang. Dari 3 ya. 3 if one of the function gitu. 3. If one of the function F and G is the identity function denoted by identity I function, aja. Oh, Denote I. by I. denoted by I, the commutative property applies F round the identity function of X is equal. Nggak usah langsung aja kalau kamu pakainya mau langsung F round I, kan udah dikasih tahu kalau I itu kan denote ya. dari si identity function ini. Siap, Bu. Mari, Bu. Ayo. If one of the function f and g is the identity function denoted by I, the commutative property applies f around I of x is equal to I around f of x is equal to f of x. Ya. Oke. Sudah, quiz time silakan. Saya kembalikan ke kelompok. Baik, terima kasih, Bu.
Ya, sama-sama. Lanjut. Teman-teman biar ada Mungkin kuisnya. saya dikembalikan kepada moderator. Kesa, dipersilakan. Oke, langsung di next aja, Put. Ini untuk kuis nomor 1-nya. Buat teman-teman yang mau jawab, boleh raise hand ya. Maaf, izin bertanya dong. Boleh nggak? Kenapa? Ini nomor 1 emang nggak ada relasinya apa gimana? A sama B-nya? Atau Gimana? Kelompok? Gimana kelompok? Sebenarnya ini bisa aja jadi open-ended question ya. Kenapa? Raw diagram mungkin maksudnya bikin raw diagram yang menunjukkan ini ya, apa namanya? Relasi dari A sama B. Nah, relasinya seperti apa kan bebas. Terserah kita, ya nggak? Sebenarnya kalau mau dibuat open-ended bisa. Tapi nggak tahu nih, kelompok maksudnya gimana? Maksudnya kelompok. Ini maksudnya ini kan, soal untuk relasi kan? Bukan function kan? Mungkin menjawab Ibu. Iya, Ibu. Kenapa? Kita urutan dari relasi. Jadi ini yang pertama relasi, Ibu. Kenapa? Seperti Maaf, yang Bang, ya kecil banget sorry. ini untuk relasi bukan fungsi jadinya. Iya, relasi kan. Nah, ini gimana? Relasinya dia tertentu atau bisa bebas? Bebas, Kan Ibu. bukan untuk bikin raw diagram. Maksud soalnya gimana? Buat relasinya dibebaskan, Ibu. Ya, silakan bilang ke temannya. Dijawab temannya. Izin ya, yoga. Jadi untuk relasinya dibebaskan. Raw diagram from apa ini emang kurang jelas ya. Raw diagram from A to B gitu misalnya. Set of order pair dari apa? Dari A ke B gitu. Atau semuanya. Set of all order pair. Kalau all order pair ya berarti semuanya. Semuanya. Pasangan berurutan semuanya. Ini set of order pair aja. Set of all order pairs apa gimana gitu kan. Cartesian diagramnya juga gimana. Apakah semuanya apa gimana? Gitu. Tolong diperhatikan ya kelompok ya kalau bikin soal ya. Ibu. Gimana jadinya? Biar teman-teman nggak bingung. Saya paham sih ini maksudnya adalah sama seperti yang slide awal tadi contoh. Tapi nggak sesuai kalau untuk bikin soal begini ya muridnya bener bingung.
Ayo silakan. Mau diperbaiki soalnya atau tetap ini atau mau next soal? Perbaiki aja dulu ya, Bu. Berarti next soal Apa? dulu. Di next Kenapa? soal dulu. Next Kita soal dulu perbaiki. kita teman-teman. Oke teman-teman. Jadi mau nomor 2 semua. Berarti tadi tapi yang raise hand duluan Yoga. Yoga mau langsung jawab atau gimana? Mau langsung, oh, bentar ya. Oke. Enak. Mau share screen atau gimana? Langsung jawab di sini nggak apa-apa emang? Kayaknya share screen aja deh, share screen bentar ya. Siapa dulu? Coret-coret di sini maksudnya. Iya, Iya, share share screen screen aja. aja ya. Bentar ya. Oke. Mungkin ke soal selanjutnya dulu. Oke, berarti ini nomor 2 buat Yoga ya. Next dulu, Put. Nomor 3. Tadi ini Sipa duluan. Jadi nomor 3 buat Siva ya. Kayak, saya izin share screen. Ini soalnya cuma 3 doang kan ya? Halo? Iya, iya juga. 3 soal dong. Kalau udah selesai boleh. Langsung di share screen aja. Oke, Oke, iya. izin share screen ya. Put stop share dulu, Put. Hmm, Sudah terlihat. Udah. Udah. Di nomor 2 ini kita dikasih interval. And in number 2, given that set A is 1,2,3, 4, and set B is A, B, C, D. And the function rule is f of x equals to the x letter of the alphabet starting from A. So, in point A, the question is write the set of ordered pair for the function f. As we know, function of uh, f of x is the x letter of the alphabet, starting from A. So the f function of 1 is first letter, and it is A, and then the function of 2 is second letter is B, and the function of 3 is third letter, it is C, and the function of 4 is fourth letter is D. So the set of ordered pair is F equals to 1, A, 2, B,
3, C, 4, D. Yes. And then the point B is, the question is F a function? Explain your answer. My answer is yes, F is a function, because function is a relation where its input or element from set A is associated with exactly one output or element from set B. In this case, the input or set A is associated with its output. So the like like this, like 1 associated with A, 2 associated with B, and 3 associated with C, and 4 associated with D. So the F is a function. Oke, terima kasih Yoga. Jawabannya udah benar. Thank you. Maaf, ternyata saya masih di mute. Oke, makasih ya Yoga. Iya, tadi soalnya di X letter ya. Biasanya kalau misalnya fungsi ke berapa kayak gitu ke itu kita pakai N aja. NTH aja. Ini samanya yang nomor 2. Nah, ini di N letter aja. Jadi pakainya N ya. Bukan pakai X. Berarti the N doang ya, Bu? The N letter. Oh, karena X-nya ya. X-nya mau masuk situ ya. Iya, Untuk Bu. X. Karena X-nya Oh, biar karena masuk. X1, gitu. 2, Iya, 3-nya gitu. iya. Oh, gitu ya. Oke, oke. Oke, nggak apa-apa berarti yang tadi. Oke, lanjut. Tadi nomor 3, Syifa mau sekarang atau gimana sih? Aku izin share screen sendiri ya. Oke. Apakah sudah terlihat? Udah. Iya, jelas. Baik, Ibu, saya izin menjelaskan nomor 3. Which of the following differentiation a function? Untuk yang A, the set of ordered pairs 1, 2, 2, 3, and 3, 4. And B, the set of ordered pairs 1, 2, 2, 2, and 1, 3. And C, the set of ordered pairs 1, 2, 3, 2, and 2, 1. In the diagram A, 1 is paired with 2, 2 is paired with 3, and 3 is paired with 4. This is function because each domain is associated with actually one value or codomain. And B, in the diagram, 1 is paired with 2 and 3, and 2 is paired with 2. This is not function because they are domains that have more than one value or codomain. And C, in the diagram, 1 is paired with 2, 2 is paired with 1, and 3 is paired with 2. This is a function
but not injective function because they are domains that have more than one value or more than one codomain. Oke, terima kasih. Siapa tadi namanya yang jawab? Civa, Ibu. Syifa. Muhiban dicatat ya yang maju ya. Sama tadi ini. Represent kali ya, bukan represent. Iya, Putri. Dan teman-teman. Kesa, Cindy. Iya Bu, benar. Represent Harusnya kan? represent. Iya. Hmm. Oke, ada lagi soalnya tadi yang nomor 1 mau diperbaiki atau gimana? Tadi sudah diperbaiki, Bu. Soal yang barunya seperti apa? Silakan satu lagi. Ya, type di chat Zoom huruf ketiga dari masing-masing nama kalian. Muhiban asal aja kamu nggak dengerin ya. Kamu salah kan? Nama kalian, nama masing-masing kalian. Lah, itu sih nama saya kan. Oh, Iya, huruf kedua. tuh Huruf kan, keberapa? nggak denger kan? Padahal kamu depan depan kamera loh. Oh, huruf ketiga. Oke. Kata siapa huruf ketiga? Sekarang ganti. Wah, cepet banget bukan ini. Bentar, coba. Muhiban. H berarti. Nah, Huruf terakhir dari nama belakang kalian. Zaki gimana sih Zaki? Grace gimana sih Grace? Umi, Aishi, ketahuan kan? Bunga. Namanya usahakan kalau Zoom nama lengkap kalian aja ya. Jadi biar biar tahu nama nama lengkapnya siapa. Nggak salah. Kayla masalah tuh. Ya. Dan ini nggak 40 ya yang ngetik ya. Nggak tahu sisanya kemana nih. Oh, Zaki namanya panjang. Makanya tulisnya yang panjang loh. Saya kan nggak hafal. Saya lihatnya dari sini. Zaki Alfian Nuriski. Oke, mana tadi soalnya? Ibu maaf, ini jaringannya Putri kan ini ya. Saya izin gantiin share screen ya. Iya, iya boleh.
Muhiban, lihat di chat itu. Ini yang lagi record siapa? Yang record? Saya, Bu. Siapa? Taraka ya? Iya, Bu. Taraka, kamu buka open chatnya, terus kamu scroll pelan-pelan ke bawah, itu jadi catatan tuh, itu yang masuk tuh hari ini. Baik, Yang Bu. lain cuma Zoom doang. Ya, baik, Bu. Ntar saya itu screenshot. Enggak kan ini record kan, masih record kan. Nggak usah pakai screenshot, nggak apa-apa. Oh iya, Apa saya dibuka aja? Kamu catat. buka, boleh sih diperbesar juga bisa ya screenshot ya. Cuma Oh iya, kalau baik. ke bawah panjang, boleh di record. Oh iya, sampai saya catat aja ya. Kalau screenshot memenuhi memori soalnya, Bu. Maaf Ibu izin masuk. Oke. Palingan nanti kan di saya ya ada riwayat chatnya. Mungkin saya akan kasih ke Taraka, ke PJ-nya masing-masing Bu, yang dari BIMI nih. Oke, makasih ya Dinda. Iya, sama-sama Ibu. Biarin aja yang lain tuh kemana. Yuk, gimana? Soalnya tadi soal satu aja kan? Kurang satu. Jadi diperbaiki atau tidak? Iya Ibu, jadinya diganti. Ini soalnya. Oh ini nggak ada suaranya. Ada headset. Oh ini nggak ada suaranya. Silakan di ini diperbesar ya. Ini biar biar jelas. Ini soalnya langsung dikerjakan aja atau gimana? Kayak tadi Mau Bu. dikerjakan oleh kelompok atau teman-teman? Oh, sama yang lain Bu. Raise hand kayak tadi. Ayo teman-teman, siapa Ya teman-teman langsung kalau ini langsung raise hand ya. tuh Taraka bisa tuh langsung Taraka. Silakan Taraka. Tes, bentar. Tes. Halo? Iya ya Taraka kedengeran kok. Taraka. Ya, baik. Ini mau langsung jawab aja apa mau tulis dulu? eh Kalau tulis dulu nanti lama nggak ya? Eh, Kalau gitu langsung jawab aja sih kalau gitu. Iya, Kan, boleh deh. Aja anonet aja, langsung coret situ Taraka. Iya, Taraka langsung coret di sininya bisa nggak? bentar. Oke, tunggu sebentar. Cara nulis gimana ya, saya lupa. Terus, mana ya? Maaf, cara nonet gimana ya? Sayanya sedikit lupa juga. Di bawah, di bagian bawah ada tulisannya anonim. Bagian bawah. Notes, dokumen caption. Atau enggak, bentar. Atau enggak saya tulisnya cepet kok, saya kasih kolom chat aja, ntar fotonya bisa nggak? Oke.
Gimana Taraka? Ya Bu, ini lagi saya foto. Fotonya miring ya? Eh, maaf itu fotonya miring. Eh, sama tulisannya mungkin agak berantakan karena buru-buru. Namun ya untuk dijelaskan, so there are a function. The first function has an element of 1, 2, and 3, and the second one have an element of A and B. So I connect the function and get R is equals to the elements of parenthesis 1A, parenthesis 1B, parenthesis 2A, parenthesis 2B, parenthesis 3A, and parenthesis 3B. So there are 6 total combination. Is it correct? Gimana kelompok? Iya, udah benar. Oke, Coba kan yang makasih lain Kak gimana? Rifa. Coba lihat soalnya. Ini Bu soalnya. Oke. Oke. Sudah silakan ditutup. Oke, Ibu. This is the end of our presentation. I hope today's topic helps us understand about relation and function better. Thank you for listening and have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman kelompok 8 terutama dan teman-teman yang lainnya ya. Insya Allah kita ketemu minggu depan ya. Terima kasih kembali, Nanti, Ibu. ya nanti coba nanti dijadwalin minggu depan insya Allah kalau nggak ada kegiatan eh bisa offline ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.